amame na me di me gidie hye me mpa ebonum se me boss awurade nya me ngini ni se ma bom pa ya fa de no honko ade ekosi na ahia obeye na oma me otwen honhom oma me tumi a metumi ade nya otwen honhom na ade na ba. Faith is of man's recreated spirit. Sunsumu awurade nyankopon di hye Yesu mu a odi beji ye nkwa na ye fa ne se ye kraje nkwa no a obetena ye mu a it recreate the spirit of faith in us. It recreate the spirit of faith in us. And the spirit of faith and a betena mu gidie sunsum na woji Yesu Kristo di a ebetena wo no ebetena hu se be ya wotumi agi awurade adi na wagi nasem adi wotumi etu anamon wo limu wo gidie mu na obisa no wotumi agina se agidie nso ehu se wotumi bue wano na obisa asem no ko a obetumi ayama empaibo we enye no kuremu anase nye no kure kwanso se wo bom paye no na so wa mo emfri gidie krunkrum a gidie mu pa mu wo bom paye no a mo emfri gidie mu a forget it eno so na mo nso mu nim no mu kompaibo mu nim se mpaibo na mo bo no mo bo afri gidie mu empaibo na wo kobo no kura no enye eye ni brem paye obi ade bi a wahu so waye ene wani bre no wako gina se wo kobo mpa se awurade mfema cause wani bre wo yonko no maame no ne ba no school no car no efie na wasi no ekunu na wanya no store na yebu ya ma no enkoso obi a wanya wa adwumam eni bre ni ahoya pese binkumnya we na ni kun abue store amana ene me so be pesa store no bi no asore na uko prayer meeting by force hi now nam now meska ena me pese mi kun bre miska na me so bitumi di bie store ubie store na eye won krabia ewo won krabia mu eni won krabia mu ebia na wo kra de store kra de ebia na just wuti wufie anim kura na wo ka kire obi hello enam so kura obi betumi ama usika de aye bibi papa wo be force ho akobie store no akofa obi ba betena no na sorry na prayer meeting won so kura won esan say nye ade a eyewu o hyebre mu adwumanti ukobie store no kura wankasa wo mu no untumi ntra no wakofa obi ba betena no na sorry na prayer meeting we na prayer meeting we na prayer meeting we because ubi store no kura still na no o kra kire se enye wani ohunto e wo store no nti momu kofa obi ba na de na betena no na wankasa de wonam na mpaibo we na mpaibo we na we ni kokonsa ni yanko ha na wafaka na ma sika no ko gisika na de wudi ko yie na de ko we na de ko wona na mfofo na nam na mu didi ba hard enche na store no hum egu eniwu krabi eniwu wo sorry a wo se wo next door storekeeper no de eduro egu no and obi de eduro be gu store na no na egu no obi amfa hu amegu wo adwuma na wo start ye na nya wo hyebre eye ni bri obi dia hu sa wo ye na de ni bri ekoji sika bebue ye esan se ni wo hyebre mutin we hu woni anointing no operate the store hwe ade bia nyame dia ma wa eye wo nkra bia no enye obi no be kire wo se ye wo ya obi atumu se you are anointed to do it dem bia na meta. And you maybe sometimes even me fear kura eto de bia me sorry a na me pese me ko hohuru ne mama na se me ko bibi me ya me timu se me ko ana bibi atweme na so okay me nyo until say me nya reliefs wo me spirit me say me nye because to de bia na anointing ni ho enti ni wa me nye
meja amade na da wa da kromi sori pe bo se menya ahodi bi om safe ko na koye saade ko kinini ko ya ade ni nyina me ya e ko fine tum se bibia ye kama ewiase bibi wo ho bibi wo ho na so wan hwehwe bibi no a na guide wa ubeye trillions of mistakes in your life bibi wo ho pa sunsum wo ho we walk, we are spiritual being, and there are some days here sunsum na ti umu no on pese ubeye nneoma bi osi enye na se sunsum na ti unu impom pese ubeye nneoma bi na wo force na akoye na obi akobie ni store na enye wo krabia na enye wo shebre nes anibrinti wo chini pesika akobie bi enye yi ne na ye chi ade ba ko aboy edi abro e wa Africa na eno no esan se yen hwehwe yen krabia mujumedie na yen fentu anamo obi di ne ba ko law school inti by force unso ko law school obi di ba ko ye nurse inti me ko nurse obi di ba ko ye ni ye pushi ye ma ko ye nioma nya wo mo krabia ni ya say wo destiny then we wonder why obi ye adwuma eye onu ni destiny ye mfa obuo ma no because we look down upon adwuma na o ye o we dey any second class ayi ebi awon so nkrabia eno ni gift ye de ma wo ya ebesi uye of ni ma me fere kura se ni baba kwa ye we nti ese wo ko school ko ye we ade no so ni ho na se nka ye sua ade ni ahwe ya brabom ade a ye ya ema ye nigye ni ye ma ye ho kwan ni ye ya tribalism culturalism de benism ni nyina ye de abefra nyameso enti ye hu nyame anu onyam empai bokra ye bon wo culturalism ni ye tribalism papa how mo sorry ana mo cassette ye nyame adwuma munyi mo tribalism ni mo culturalism ni mo de benism ni emfri nyame sum no mu na mo fa nyame asem ntu ana mo na munyae asofo na mo ma wo mo gigi mu si ani ha munja ye ni hano na mo ma wo nyame asem entumpon na mo akasa mo fa mo hunsi ho na munye nyame adwuma na sene obia ankwankwa bia fa nyame asem no no onsue nyame asem munyai se mo kwa bible kura obi wono ma ya wonu kuro muye bible muda enso da bi okwa asore obi wo kura bible se ontumi nkan bako enso se brofo na ontumi kan twi kosua twi bible kan kosua twi bible kan ede na trese usua twi bible kan a wunye wunim se obi okan twi ono so oye great as fast as obi okan brofo because obi on mo kan brofo frenchem enso twi no ontumi nkan enti so obi tumi kan twi a nimdie na mo miemfa obuo ma obia na chede a nyame ede ama no da bia am ka kire mi nua mpanyimfo no se mimani mri obia anu onyam ade ba ko a mi danyame asese maka cho se ahase en minya very serious experience with madam for bakupe and minister at school enti I decided mima obia anu onyam emfa me ho una nyame ahye wa no onyam ko kan he kura mani mre mempe wa no onyam da because we no onyam nyam anu onyam me mamani bri wa no onyam a mi nyam me manu onyam enso ebia na manu onyam so chen wo de enu ne yenti ase no ye sorry a ye manyankopon emfa ye nu onyam ma ye na ye ma ye ni bri enkrofo enu onyam enso bia no no onyam no kura enka baabi anyame pese odi ukosi no sa nu onyam no endufa momi enya ye ni bri enkrofo ni enu onyam ani bri no ne ye manyame kwan no ma ye so enyina baabi a ye yankasa ye nu onyam wo mi ka kire bi nu yampanyimfo de bia mesi mi de mani mri mumu bia enu onyam honestly mempe entra krasa wo de mame na menye fa woni onyam ye wani onyam de koye den menye wo ye wo meso me ye me ye special me ba na be de manu onyam bae
na me trade manu onyam wo to wanu onyam na me pese wo di wanu onyam mami enti fa wanu onyam na di ulamu na be proud of anu onyam onyam ya hye no de nyame ase manu onyam no me de me ka che me nuam panfo da biam sisisi me pa cho ma wani nji anu onyam onyam ya hye no and try say wo di wanu onyam be ma me mpe anu onyam kura me ni bi kura fine me ni anu onyam a fine enu nsesame because minim say enu onyam anyame dia ama me no sama ama mani amre wo dia ekosi na hia onyame di mba ko gina ba bia manu onyam no wo na ahyere ma obi ehu enti my bomb trimato me mani mre wa bi me ka che me nuam panyifo da bia me sisi me sisi no mempam wanu onyam ma obi akora try da sa obadwin say me pray wanu onyam age me de kwa he me de kwa he wanu onyam ye wanu onyam na me so wanu onyam enti no se mani mri wanu onyam emma wu eni mri me de yes the reason why mani mri wanu onyam no eni se mempesa wu wani bebre me de enti mempe se mani bebre wo de enti fa wanu onyam eni me nkohu da fa eye wo dia be proud of it Jumedia wedi no ehun anu onyam no onyame hyew no be proud of yourself so onyame hyew say anu onyam we eye wodia be proud of it and take it me so ne onyame dia ye me no I'm proud of it because I've worked for it I paid the price for it and I don't want nobody to be envious of menu onyam because I'm not envious of yours me mpe stem bi am ka kire me nua na say please momo ye nyina ndi ye le momo ye ninyi so bia nyame ahira obia pepepe na yende nyame asema obia na yechia etumi asre edidi free that's what it's supposed to be gidi a wodi share won pa ebonu mu eno na count gidi a wodi share won pa ebonu mu wo fa mpa ebonu na wo bebo a gidi a wugina so de bom paye no ene ne ma wunya nkoni mu di na faith sunsun anyame e dia betra ye mu a oye ayam na oti wumu no eye menenne ne amenne na oti wumu no a bible ka se ni otu wumu no oso chen ye wo wiase no onu se nipa na oti wumu no oso chen obronsam o wiase enti se wo nyame tumi a so chen bibia wo wi adenti na wo pa ade ati wumu no na wo ko bi o kaka so no no radi eya na hamadwi yo woja se wonnim get me right don't get me wrong so we are foforo wo radim na wutu anamo na wo pe mentor like a mentor or life coach or somebody to guide you, a master. That is perfect. That is perfect. Because obey here coach, life coach, obey here mentor, obey here teachers, obey here masters. As I say, we are apprentice. We pe obey direct you, obey train you, obey teach you. Now when who be you are hands up. Me pewasem pa because you don't want to go wrong. Opese usua anamon papa na wetu papa. Good. Those of you, I take my heart for you and I bow for you guys for your desire to know the best and follow the best masters and learn from the best because eno ania dia onyankopon e dia hye yemu se ne ba ye besua free e besua adepa na yetumi etu anamon pa eno die wo ya eye kron wunya the right master awo ye dedicated oye nyame nipa nyame ade ngo aso no so na oni wutu anamo na o kire wo akwanya wo befa so na wo asua de apa na nyese wo asua no kro no ukọ na wakosua ne neoma na wunsua nwie po na wadwane na wakọ start na wo ye wo de God will not bless you. That's what some people do.
oh me ba besua ohun kakra bi a pam na ode sen na ono so koye bibi ko de ko bo apo ono a wo me ye nhira no ye mfa master no emfe nhira nto no so ohun kakra bi na no ode akoti na sori ana so ode koti akoshe tokuro bi mu agigi sikadi search nipa no nyame nhira mo nyame di wu ame se kotena obiase sua trasi sua kopim se nipa na beka sa fe de wo braso na maminja okwan na akọ enkonko tena onko hwehwe nioma mu nko hwehwe nioma odi ye nioma bi na nko hu ni nioma nkitinkiti bi anasa experience bi awunya kakra bi apabam no ubu apa edi ntokwanto adwane afiri ono akotena potokuro bi mte o ena mkotena na sisua na nti metumi aye bi na afei ukoye nioma ensese wo ye kro no eno na e kro no ubewu ntem wanhwe yi a ade a wakofa no I'm one ye beku because when the secret behind that where anointing will be a two-edged sword. If it doesn't kill you, it makes you. Because who ye be beatia anointing no awako wiana opesa odekoye yina and one a beku because onyame that dia no fenunu yemfe ndi agro that dia no fenunu benkumni ni feni nyina eye sharp to woto no antu ni here. Eno na ekum nipa bebre wo Ghana edua bo bebre no a da bia obi asori anu akofa kosua ne chinap pa no akeka nsem no ato agu pa no se enua na mobubo ni nyina no so ahonhom no omukọ court na sa asem no endibem ema wo a edua no beba beku na kun fiefo so mo anya asa edua bo na bobo no ba heart na obi abufu anu akofa chinap ne kosua akogina bonti no obodua na ode abetena television so no mo bo na honhom no omukọ honhom court no mu hu se asem na mfa ahonhom no kan hu se no mu ye nyame abofo nti no mu hyembrase ansa no mu ba asase so a nti wo mu nimumra nti ansa no mbokọ akofa obi no mu ni se so wo ankofa nipa no akwantre ne so a onyankopon bebisa onipa na kra every wo nti wo mu nim sa akra ni nyina hye nyame ase nti wodi obi kra ukobo obi kra dua se ye nkokunu no asu ahonhom na wo soma wo so omkokum nipa no omko court ko bisa so nipa na mpa asem na wo beka fa nipa no ho no eye trodo na onipa no odi fa na so odibem ewo hunhum mu so omko court na ye ka chom so nipa no odi bemua na ondi fo a enuano mu a mugina ho bo odua na edua ne ba mo so straight ebekum na kumu ni mabusua nyina munyai enu na owuo bebre no ekoso no yes ka kwanya eni nioma enua bi edipa bobo no de no hu san ehu esan akosan obi nsiri dua bi a ya bo no wo baabi na o makohia wo ka bakum na krunsan na nipa ni nyina akọ enti munjai se enua bo basa no because we are honhom no enye sane mu ye mo nioma na sa na ye ho ye different they are under strict law bibia ye bia mrada ho and they follow the law mama control honhom abofo no no ye abofo ena wo kodi bunu samachi no be demons they still knows the rules and the regulations in heaven and they will never nye bibia ntia sa mra no da. In fact, when we dim raso more than yen, sisa mun sua nyame asem no hu sa na yen kan kire mo se yen bodua bahati ya munje dua bahati no munje dua bahati ne bo se mo anya dua bahati ne bo a ene mun ankasa munso munje nipakum no enipakum na nipa na ewu ni nyina no enya akonfo no ene asofo no ni nyoma no kwa mu ankasa atimamufo no a musori a na obi akofa kosua na let me tell you ukofa pottery farm akoko kosua kra de kobodua ho paso ni so pottery farm akoko ehu ni pottery edwi munya sa ne ma no na mo mi entrance odom ni biakoye ene ahobrase mu ni daso mu ni yemfa ye wire nhye nyankopon mu yemfa nyame asem no entu anamo muslim na we afa Quran na kan ni ye sua ni ye na hu ni ye right ni ye wrong religion bi a wo mu kan ngoma no eda ade anu na sua na hu ni ye ne mbra no se ni esika wo ngoma num na fo bo wabrabo that's it
nyina som nyame nyame ba akopɛ ne yesum no yesum no wakoma mu yensum no wo etirem ani ne omanema amokeka no wakoma mu da ho hwe udo nyame unim nyame usuma wosum no mra da ho no say ya ye di ne fufuo so ebesi uye that's it na yeye Christopher no mom yensum nyame ni ye na endo enfa akono bi ma nipa bi se agya nkrofo won sum nyame me yefe yesum nyame biara hoyo de bia obi no nko ye bibi ma yen yankasa de yen ko ye da osofo obi no mo mpa ye ma ye mpese ye bom mpa ye da sorry ani yakotom proma bon ni yakogina son dem ni akodi asasa owie ya no okese kofa snap akogina ogobo obi dua how ya me fa ye nyina abɔ ne nkyɛn empaibo endimu se wokɔbɔ mpaye no ammɔ emfiri gidie mu a enye gidie de ya no fafawo meka gidie fira komam so one fan boy emfiri gidie fira komam a forget it any enkobo ko se mfaso ni so se wo gina nyame asem so de bɔ mpaye a na ma Yesu Kristo gina bia wo gina wo mulo na edi mu na ma waye wanya gidie kese ewo awurade mu ewo ni mu ewo hunkunkuru mu enipa me ensan nyina wo gina nyame asem so de bɔ mpaye a ema wonye gidie kese wo Yesu Kristo dim because wo hu ni tumi ye ni nim die wo na asem mu na ma wa hoden so na ma wo gidie edi mu a obi ye bibi no bisa se usi mi ginya enro akwa na me bompa ya abade na mi gina so se asema me de bompa onyame be ye eye ekọ na eba wo de mebu scripture bi ba mo hu se asema me kai eye very powerful say you dealing with gidia ye ka gidie hu asem a gidie wa awurade mu ye ka gidi a ewo awurade mu gidi a efri awurade ho wutie me so gidi no eye different stages ye wo gidi a ewo awurade mu ene ewo gidi a efri awurade ho ene ewo gidi a eye awurade ni gidi eye miensa gidi a ewe awurade mu faith in God enti no enu na yen kyerɛkyerɛ ye munti yen ti gidi ase gidi na eye 3 stages gidi a ewo awurade mu ankasa gidi a efri awurade ho na bai ho ene gidi a eye awurade na ankasa awurade na ankasa oye gidie awurade na ankasa yesum no ono ani gidie no enti se wugi ono ankasa awurade na oye gidie no wugi no edi na wugina ni mu a bibie ni wono mu a woka che na onye ma na sanso gina ni mu woni gidie mu e wono ani mu ene ni ode ma wo afri ni honum na de miensan nyina aka bom a se ya ka se praya ya aka bom ubu emu yes this is the training na fe wu hu se sa ni o ma miensan aka bom na awurade no oyesunsumu a because God is spirit nti wo fa gidie miensan ka bom na di wura awurade mu a oye honhom a na wo say you have actually entered into the most magnificent power of God, the whole totality of God's power that exists in the universe. And wakoshemu awudi ye adwuma no, nothing can go wrong. Osofo bi enu onu mu a obetumi abom paye that powerful for you. Obonsam kure hu anu odwane. Come on.
Therefore, faith in him is a spiritual issue. Enti jidie wo hoi eye hunhum adie eye sum hunhum tumi. Jidie ye hunhum tumi. Enti munjai se mudi jidie fefa fem na mudi boy jako no munjai. Ye ka jidie ye ka tumi pa. Ewurade Nyankopon di tu eye adwuma. Eno ni jidie. Na mo sore na mudi jidie no mudi akoma asofo. Ebere na bibi betumi asi wo mabrabom. Osofo na odi jidi akoma no no onim sa jidi ekura me kire we ase. Onim fa. Na odi jidi akoma na so mfa nye bibi ma ede na ono onim jidi no Nyankopon kura onim. Oni jidi wo Nyankopon odi ni jidi akohye bosomase. Akotwe sika so ono nye bibi ma. E na mo bre no. Munjai sa ne mani nyina. Munjai na munshase yempe asofo a wo munim nyame asem a ombetumi a kiremu nyame asem abema mu atumpon na mafa nyame asem na omadi mu anim a kiremu kwan a mofa so ombetumi a bompai ama mo mpai bo aye effective anya tumi atumpon empai bo wo yi ansana obetumi anya ehunu ewo nyame asemu eni nipa abrabom no etese wutumi nya se gidie na di tu anamon na tumi edi tu anamon wo hunhun because wutumi fa gidie ewo nyame mu gidie free nyame mu gidie ye nyame na wo di hye na wo wura onyame sunsun mu a ubetumi aye bibia wo hunhun enye malam je nye ne akokum nipa ko sha sondem nye ne akoye we debi although the church will start here anamuntu na beche because nyame no be try wo papa bi ka on medisofo a masori manyina ye 300 na me next door omukura 1000 enti me buy say obeboa me o ba say obeboa ni edika asori no kasa no awokote ye no eyo nyame fraud ma wa na say yefun mu kom na ade kote asore no bibisa wo enipa bebre a start asore enye wom calling ni wom but there was once upon a time in the life where ukodi software na ebia enuonyam anasa wo sore na fa bible na unam krom na ye yesu kasa na ukanyame asem at least obi be ma offer na de ato aduane enti yefun mu kom ene nipa bebre frɛ wom ho se omo ye asofo na they were not called to be asofo. And oma bandan omo natural calling any adwuma nyame peso me and oma kodi asofo by force minimum asofo bi pa yeko Bible school na kese so wo secondary school and o say asofo die na nuonyam wom e wo Ghana Ghana sofo bi iboni din a nipa bibiribe hu no into odoji secondary school no besin ko Bible school minimbo so ti asese na sorry ti asios waja asofudie kura yes sai ye no 140 Ghana for and omudwane o man ko secondary school no omudi begu Bible school because that time no oba Bible school na ba Ghana ube be kope any school a school dan bia mu na odi nipa be ye 10 bigum na musate se mo bompa ya bonse na nipa no ba. In those days, in the 80s, 70s, 80s, yes, serious. And that was the concept and the mindset of the people at Omuko Bible schools, Bebre called Roman Catholic school to be called fathers. We share Bebre were New Orleans. Saint Xavier. Yes, I'm serious. In the United States. And there was a time in Ghana. Asophobia and crophobia almost munya calling we radimuno. Nyame amfre wom eye fun mu kom. Omo ye fun mu kom na frɛ wom so omo nkodi sofo. And omo ko omunya scholarship no omo kokko Bible school no bi. No omo di bae in those days obi enim the truth about it. Into omo ko suyan ba no ye ya. That is the offspring here. The next generation no a follow up to today. Amanti abewie no. Esan say eba edu mribi na wo ye sofo a wo anuonyam ewo Ghana enti bebre
escape secondary school no mo call Bible school be break odi Roman father ni Roman one be break koko Bible school enye wo mu natural calling mishia bebre eni meeting komo mishia bebre to point mishia bi wo Amsterdam mishia bi wo London mishia bi wo America mishia bi wo baby a me ko preaching nyina Paris ni na info awo mu di software enye wo mu call they you know in those days no unya adwuma bi enye asofodie no ne di holy enti no secondary school no onya obi ntua school fees ma no. Now there was a opportunity of getting scholarship to go to some of these Bible schools in US, Nigeria, and Asefo. Tibebre na apply for all those Bible schools, you know. And woman do musa just to keep body and soul together. And you see, when the foundation is destroyed, what can the righteous do? So people's foundation was destroyed because now umunya access to anything, you know, they chose to go that way. Sandy pano untumi kasa oye sofo. Wafoso no akodi sofo no nkyere se oye sofo. Nti oba no untumi nya adwuma no na ntumpon na okofa duro be hia se a. Na nya obi no aye. He screw up himself from the beginning because when bisanyame akwampe akwanya enfri nyame ho and wenya otwen hum emise nyame se ede na me ye wantumi ahwehwe onim ni anyame de ne ba ebeye to chusu za kwan no na uchusu kwa yes nyame be mo akọ but down the line na udu baabi na uhu se no kese se ujai to ho na ukofa ne nyame eno kire se nyame bubefu nyame bufu even in the Christosum kra no wo secular calling no you can use it eno kire se you should go and stand in the pulpit say me we Bible school one man minimum call Bible school bedi sofo mano so your sofo so and so me ma ha me ko ye sofo no bi sa edu ba bi na nyame se de bi nye we na mpesa wo ye say na mpesa wo ye na mse mate nia wo pesa me ye bi ameye eno so bi pesa wo kosua de we e wo ha eno ma me direction ena me call ye me call school no na me di go do PhD na me Jimmy doctors of philosophy in biblical counseling e ho na nyame se me call it wo and it was that was exactly what I was made to be, a natural born counselor. It was later, years later, I found out that actually my date of birth and everything, my star, that is what I was born to come and do on earth. Naturally born counselor and humanitarian. Guess what? Nyamedi me fast akwa no so no. Enemy hu ye 2011 I was awarded United Nations Ambassador for Peace. And God guided my footsteps to that. I would have thought, oh, I want to be a pastor, I want to be Kekim, I want to be a prophetess, I want to be this. I had the opportunity to choose. Now I'm saying, no, I will never do something that is not corresponding to my spirit.